Streaming 24/7. 24/7. Bold Moves Radio. Bold Moves Radio. Afrika nakupenda sana. Oh, Afrika nakupenda sana. Good evening once again. As always, Love SA through Bold Moves Radio. Your host NTSHEMBO M. With me, it's Moses NGOBENI. Moses, it's a very beautiful evening, and we have our guest that, in respect of our guest that we have here, we always look forward to, and we have always been, when it comes to this guest too, looking forward to, and we felt like the clock was ticking very slow, but finally here we are, and and to introduce this guest that we have today, this evening, NGOBENI, I'll need you first to say hi to our listeners, and we'll thank our producers, executive producer, and the technical team that has made it possible for us to once again meet at this time, again, as always, or as before. NGOBENI. Good evening, Bold Movers. Welcome again to your lovely show, Bold Moves Radio. The program is Love SA, where we discuss those pertinent issues once again. What are you doing in your own corner to try and work for this beautiful country of ours that is SA? Remember, to make a difference, you don't need endless pockets, but you just need to be doing a little bit of something. Just find yourself doing something, be it touching one life, touching one community or a region, whatever it is that you are doing. At the very end of the day, it contributes to one big particular purpose that this show seeks to shine a spotlight on. We have a very special guest tonight. We are very excited to have him with us today. In fact, it's more of a good distraction. I don't know what you have to say about this, Kokwan Manganyi, but I see this as a very good distraction to us. I mean, we've been inundated with these issues of Thabo Bester and Dr. Nandipha Magudumana, and I'm just glad that we have something to focus on that's going to bring so much smiles into our faces, as well, and obviously into our viewers' faces. So we welcome you all into today's show. We look forward to having yet another memorable, great show. Kokwan? While saying that, NGOBENI, I must say that, of course, it's not my show, it's not your show, it's not our show, it is our listeners and viewers' show. But I'm more tempted to say that, in fact, tomorrow it is my birthday, and there could not have been a better way to look forward to my birthday than to have an interview with a guest of the stature that we have tonight or this evening. And I feel honored, of course, if I were to take away from our listeners that, what a way for me to march into a next new year of my living on this planet Earth. With these words, our listeners, our viewers who wish to say to you, here we are, and we look forward to a beautiful evening. And the guest that we have, we don't just get anyone to come through, but it's a guest that many of you would have wanted to have a few weeks ago. Obviously, if we were to tell you who that guest is, and you understand when I give you the name that this guest is a guest that we know as a household name, is a name that we have grew up accustomed to, from our TV screens, our radio, that is airwaves in general. It is a name that has made an immense contribution to South Africa. Our guest is one of the bricklayers that we need if we were to build this country, South Africa, to become what we look forward to it becoming. And he needs no introduction, but as we ought to, we will tell you that this guest that we have, if I were to steal from the ways of late Dr. Miles Monroe, he once said, if I were to paraphrase that a leader is measured in terms of his success not by what he or she herself achieved, but by how far his or her protege go past his benchmark or her benchmark. And this is the kind of a guest that we have today. We have him, he's into music, he's a great household name, but we are not into what he has done himself as a musician,
but into the impact that has made on the individuals, on the community, on the country, on everyone that he has come across, be it personally or through airwaves. We are talking of Dr. Joe Shirimani. Welcome, Amkela Tatan. Hey, ni rhandza ku khensa mi nga hlamarisi hi xinyami laha gezi ra ha ku famba sweswi ni nga tivi ku kuma swi kota ku ni vona na ku ni twa with just the little light that I've created for myself here to avail myself for the interview. A ni tivi ku ma kota ku ni twa na ku khensa ku va ni rhambiwile eka program leyi ya ku xongasongasi ni khensa swinene. Inkomu ke hi valava I Dr. Joe Shirimani a hi va byeleni leswaku ntlhohe wa vona wu tsandza ni xinyami wu tsandza ni ku famba ka gezi. Dr. mi vona ka kahle swinene kahle mi twa na van'wani va hina lava hi nga na malayithi hi ku hambanahambana in fact loko a mi nga vulanga a hi nga ta pfumela leswaku mi le xinyamini. So ya hi leswi mi nga xiswona. Ngobeni u ri yini mhaka yaleyo? No, NTSHEMBO swinene dokodela Joe Shirimani amukela eka nongonoko lowuwani Love SA aka Bold Moves Radio. Impela nhloko n'we loko hi languteni ku vulavula ntiyiso wu komba swo leswaku hayi man munhu a nga dawuta loko a languteni ku kahle ku na light kwalani kumbe ku lo layita a xikandza hi xoxe na mara hi mi twa kahle mi vonaka kahle na smile impela xa vonaka loko ku ri na lava a va nga swi tivi ku hayi dokodela Joe Shirimani I yellow bone ni pfumela ku namuntlha va kha va ti vonela hi voxe. Na track yi nga huma yi vulavula hi yellow bone la Ngobeni. Inkomu. Okay, in ndlela yaleyo ke loko hi karhi hi amukela Dr. Joe Shirimani. Remember, this is Love SA. We do it every time. We use all languages, and any language is welcome because that is part of regaining our lost selves. You remember that we still suffer from the legacy that has taught us that it's not enough to be an African, and to move away from that, we need to do what we are doing, speaking in our own languages in as much as we can. Hikwalaho na Dr. Joe Shirimani hi ndlela yaleyo ta va ri karhi hi va ni mpfangano wa tindzimi loko hi ri karhi hi vulavula na vona. Dr. Joe, munhu un'wana na un'wana loko hi fanele hi vulavula na yena vayingiseri va lava ku tiva loko mo kantsongo nje ku kahle Dr. Joe Shirimani loko va ka va ta wela eka timhaka ta vunanga le masunguleni ko mi nga hi tshweta mi ku yini swi sungurise ku yini? Na khensa ku nyikiwa nkarhi lowu ya rendzo rin'wana na rin'wana ri na laha ri sungulaka kona. In my case ni ngo swi sungule kaya hi ku loko ni langutisa kaya mutswari wa mina ku nga tatani I munhu loyi a rhandza music swinene lero he was a self-taught guitarist. So a ku ri munhu loyi a rhandza ku yimbelela tinsimu swinene minkarhi ya ku tala loko hi kumeka a hi nge loko hi heta ku dya swakudya swa namadyambu a va ta teka guitar leyi ya vona hi tshama tanihi ndyangu lahaya va yimbelela va suma hi hlavelela lero leswiya on its own swi fika swi ni encourage swinene na mina ni kuma ni ri na ku navela swinene. And then I was so interested in knowing how he plays that guitar. Se swi kuma ku with time nkama n'wana loko ni suka ni ku ya xikolweni I would steal that guitar ya papa laha ni fika ni ya hala mahosi ni zama ku tlhavatlhava lahaya ni landzelela leswi va swi endla. So eventually the whole thing grew up inside of me, and then swi kuma ku at times a ni kota ku va ni tlamba na tinsimunyana leti kun'wani a ni va surprise loko hi ri swin'we ni chaya ni kuma ku swa va tsakisa vatswari va na mhani. So leswiya swi fambe hi ndlela liya swi kuma ku now he felt ku ri no na mina va ni xavela ya mina guitar leyi ni nga ta yi owna hi ku leyi ya vona ni ta yi owna. So I did that mi kuma ku loko ku famba ka nkarhi ni tlamba tinsimu and then put together a little band laya ya young stars, and then kuma ku now it grows up into taking it out to the community. And then kuma ku na loko ku ri na micato nyana laha va hi rhamba hi fika hi va cinela na le swikolweni loko ku ri na mitlangu
iba entertainer. So it grew like that, and then fika la sungaba nyiko leyi fika ku yivona ka vanhu. So and then I was so fortunate ku va ni sapotiwa hi vatswari ngopfungopfu tatani. So that's how the whole trip started, and then up until ndze ni fika na le ka professional field. It was quite a long journey hi malembe ya ku tala swinene. And then that loko ni tsundzuka, I think it was in the early 80s, because I started to show the signs taku I've got a talent at the age of 10. And then yeah, that's the whole thing yi fambe ndlela leyo kufika la swi nga fika se swi fika ka vanhu va swi tekela nhlokweni. Okay, Dr. Joe Shirimani valava hi ndlela yaleyo. Loko ku ri na something that I would invite parents, I will invite anyone who is in a position of a parent to take from what he has just said to us this evening, is that when we have kids, we have children in our household, we need to pay attention to them. He spoke of a support that he got from his father, which accounts for who he was to become later on in his life. And again, if I were to invite parents to take notes of what he said, is that what we do at home has a huge influence on our kids. He's a product of what his dad would be doing back then. For example, if you fight as parents, we are likely to have kids growing into monsters that we cannot contain as a country, leading to a violent nation that we are described to be today. Ngobeni ungakwini ka swoleswo loko Dr. Joe Shirimani va ha koka yana moya hi fanele phela hi nga va jahi va ri nyama ya goya yi dyiwa kahle loko yi dya hikuva se hi nga dya na mavoya se I nyama ya goya leyi Ngobeni. Well, nyama ya goya yi dyiwa kahle himpela mara Xitsonga xi ya mahlweni xi ku mbuti yi boya ya ha ri na mahika. So it would be better to dive right into it. Mara ni mtwa kahle kokwani Manganyi. Mata leswi mi nga swi vula loko dokodela va kha va vulavula sweswi, there was something I was picking up, the importance obviously of parents realizing the interest leti vana va nga na toho loko va ha ri vatsanana, and try to build on that. Aka lexiwa xitori kumbe matimu lama heta ku matwa sweswiwani I ku most likely loko mukhalabye a va ri mutswari wa ku va a ri haxi swinene, ni pfumela ku hi minkarhi liya hi ma-80s or 70s loko dokodela Joe Shirimani as he then was va khome katara ya tatana, loko a ko va mutswari wa haxi a ta n'wi tshikisini ku I ta ona u ta ni tsemela ti-strings u ta ndla leswiwani, mara he wanted to see how far it can go, and then instilled the fact that no, this young man needs to be supported. And there it is. We have Dr. Joe Shirimani today. He's a powerhouse within the Xitsonga traditional music. He's made a name for himself. He's not only an artist, but a producer of note. So hi ta boheka ku ya amakete hi ya xavisa sweswinyana, loko hi vuya hi ta ya amahlweni hi kha hi twa hi ta impact leyi tatana kumbe dokodela Joe Shirimani va nga na yona eka Xitsonga music na leswi va nga fikelela swona ku ta fikela namuntlha loko hi languta eka ku aka rixaka andzhaka leswa loko hi vuya a breakini. Welcome yet once again to our lovely program, Love SA. This is Bold Moves Radio. I'm Moses NGOBENI with my co-host NTSHEMBO MANGANYI. We have our special guest today, Dr. Joe Shirimani, a producer and an artist of note in the Xitsonga traditional music. Dr.
ni kombela ku mi tlhelerisela nyana ndzhaku kwale swi nga sungula koho loko hi languta timhaka leta music. I would love to understand, or I'm inclined to believe or accept that at the time loko mi sungula, the country was going through like a tumultuous political situation. And the motivation at the time, ni pfumela ku ka vo tala a ku ri timhaka ta ku vana vo tala a va direct-iwa ka ku kumbe a va motivate-iwa ku hlayani tibuku, hlayani tibuku ni ta kota ku cinca xiyimo xa tiko leswi nga swona. Loko mi discover talenta leyi nga koho ya music na hi ku languta liya hi nga va mi nga va ku mi hlangane na wona endzeni ka n'wina loko mi fanele mi landzelela timhaka ta music ngopfungopfu? Na khensa i xivutiso xa kahle swinene. Loko ni tsundzuka futhi ku na mhaka yin'wana leyi vanhu va nga yi tiveki about my upbringing na ku ni kulele kwihi, because a lot of people are of the impression ya ku ni kulele under the culture ya ka hina ya Xitsonga, which obviously it's a Limpopo. Ni munhu loyi ni nga kulela eka ndhawu leyi fanaku leyi a yi vitaniwaku i Northwest hi mikama liya yo the likes of Mabopane, Soshanguve, which Soshanguve hi laha ku ri a combination of different cultures, Xitsonga, Nguni, Venda and all that. But then mina ni kulele ka a section part leyi a ku vulavuriwa Xitswana. Na xikolo xikan'we na xikolo ni nghene Xitswana xikolo, and vanhu va ku tala va swi tivi, and they can't believe that loko ni va byela. So the environment leyi ni nga kulela ka yona, it was kind of a bit scary ku a mi kuma ku tanihileswi swi humelelaka ka nkarhi wa sweswi, hina Vatsonga we are in a mix of different cultures, diversity, and then mi kuma ku na loko hi vulavula Xitsonga nkama wun'wani swi fa swi tikela Vatsonga va ka hina to express themselves hi Xitsonga xa ka vona loko va ri xikarhi ka maZulu, Basotho and all that. So na mina situation leyi a ni ri ka yona a ni vulavula Xitswana xikolweni, and then loko ni ya kaya ni fanele ni vulavula language ya ka hina. So mi kuma ku we were kind of marginalized hi ndlela yin'wani, ma swi vona, and then we could see it na hina loko hi va hi karhi hi kula, lero expressing ourselves in our own language, it was a strange thing somehow. But mina myself, I saw it fit ku swa boha ku ni fanele ku ni va ni ti humelerisa ku ni muhlovo mani, and futhi culture ya mina I'm very proud of it, even to express myself through music. So am kuma ku it was post minkarhi leyi ya ku mi kuma ku nkama wun'wani ku pfa ku va na the uprisings and all that, mi kuma ku hina vantshwa most of the time hi tikuma hi ri ka ntshikelelo luwa wa ku va ri hey ku na muzavalazo swi nga te yini njhani njhani, ma swi vona, and then mi kuma ku swa hi tikela na hina sometimes to be free hi ndlela leyi ya ku like loko hi showcase titalente ta hina hi kumeka hi ri vanhu lava hi swi endlaku hi chuchekile. So ka nkarhi wa ku tala there was this thing ya ku ri vana va ku tala they left the country to go and fight for our freedom, and then so vatswari na vona va langutisa va kuma ku va langutisela switandzhaku leswi va nga swi tiveki, a fear of the unknown, and then in that case a mi kuma ku va hi phusha ngopfu ku we must go to school for the sake ya ku hi kota ku dyondzo yona yi nga ta fika yi yimela le mahlweni. Hence the likes of bo Dr. Nelson Mandela, vanhu lava va nga khomiwa i ri ku they were representing rixaka. So it was kind of hard because some band members ta mina vatswari va vona they were totally against what we were doing, to say music a ku na laha u nga ta mi yisa kona xikolo mahlweni, which vatswari va mina they were so supportive. I want pusher to say go to school whilst you're doing this, but go to school, and that honestly recognize us name. So it was not easy, but loko talente yi ri kona ka wena yi kona angatini, and then loko ri na support ya xitswari naswona hi swona swi fikaka swi add value into what you are doing. So it wasn't easy because we were as youth ngopfungopfu lexi a va lava hi endla xona a ku ri ku ya xikolweni, but which is what I did. And then mara a ni swi balansa somehow, ma vona loko mi ri ka comfort ya vatswari va karhi va embrace your talent, it becomes much easier for you. It becomes much easier for you to portray it going forward.
So yeah, it wasn't easy, but we managed. I managed. Loko nyiko yi ri kona ka wena yi kona ka ha rava lexi nga ku sivelaka. So to me, it was quite an interesting journey. I believe our listeners would have got that very clear. Ku loko talenta yi ri ko, and a ku na lexi nga ta yi sivela. Ntiyiso, ntiyiso. Hi ndlela yaleyo ke i Dr. Joe Shirimani lava hi nga na vona hi ri karhi hi ya emahlweni hi ndlela yaleyo. Dr. Shirimani, ni lava ku hi ta tsutsuma ku nga ri khale hi ya nghena kahle kahle ka migingiriko leyi mi nga na yona mi veke na yona ya hayaka emahlweni loko swi ta ka ku hluvukisa vayimbeleri van'wana, kambe hi nge siya eka yona ni lava ku hi languta eka album ya n'wina yo sungula, ngopfungopfu hi languta na lembe leri hi humeke hi rona, Black is Beautiful. Yi humeke hi 1992. Lembe 1992 a ri lembe ro tika swinene. Ni tsundzuka kahle when the then president of South Africa, F.W. de Klerk, announced to the displeasure of many across the country that instead of holding elections as soon as our political leaders demanded, he announced that the elections could only take place in this country in 1994. Turmoil was just too much at the time. Now, I need to find out from you. I see an element of Steve Biko in the naming of your album, Black is Beautiful. Iyini lexi nga va ni nsusumeto ka ku mi name album ya n'wina hi ndlela liya, ngopfungopfu loko munhu a ri karhi a languta ni minkarhi leyi nga huma ha yona? Yeah, this is ever since ni vaka ti-interviews, it's for the first time ni vutisiwa xivutiso lexi, and then xi khensa swinene xivutiso lexi about that album. Just before I answer that question, I think it was my third offering, if I'm not mistaken. Yeah, because the first one, I read album ya Kimayos as a group. Like I said, I had a band of youth, and that Kimayos name was kind of an abbreviation of Kind Masters of Youth Sounds. So we were used by then. And then Yona Yume 19, I think, if I'm not mistaken, because I was capturing it was in 1987, and then I think somewhere around 1990 or so, I was doing a duet na some brother of mine, a friend of mine, album I vitanwa ku Ichibuku, na yena ito vitana ku Ichibuku. I think ako rin nkarhi waluya. And then came Black is Beautiful, yeah, in 1992. The reason why I named the album Black is Beautiful, hence also kuna similar vitanwa Black is Beautiful ka album. It was political anyway, because loko ntsundzuka kahle album leya va vuye va yi bena ka SABC, because it was so much connected to the politics of the time in Kamaluya. And lero amukumaku, whoever got a little chance of expressing how we blacks feel about the regime in Kamaluya would do it through music. Hence now some of our artists bawe bayaka exile because of expressing themselves. So yes, it was just about to address the issue of I'm black, but I'm beautiful. And but loko ni langutisa kahle, I'm not actually black. Nina color. So since we are black anyway, so but I'm telling you that I'm black and beautiful. And little I also deserve to be called a human being. But the way we were being treated, it was inhuman. So the song itself, it was all about that, all about the atrocities and everything that was happening to take a fellow black person down. So I think logo fika ka SABC ba our screen at the same line. So the album was banned. It was never played. The song was never played on SABC. Even if anyone can listen to the song now, but that you said the message I got that song, it was very, very strong. So I was one of the activists somehow, but unfortunately there was no recognition of that sort when it comes to ina as Vatsonga. Hence ni vuri loko Vatsonga a hi ri vanhu lava a hi kandeleriwile nyana. Must be we're marginalized somehow. Now leswi swa the group areas acts and all that. So yeah, the song itself, it was all about that. And then a yi vulavula hi leswi hina vanhu va ntima hi ti twisisaka xiswona na hi ndlela leyi hi nga khomisiwa xiswona, and na ti-wishes ta hina
oh, this is what we wish, because I remember Ivalavlana freedom. Oh, I mean, we were not free. I can't recall all the lyrics, but it was talking about a black person being angakandeleriwa, and then so ilaba ku freedom irilela kwindlela leyas. Yeah, so it was connected to the politics tankamalwa. So yeah, that's how the whole song and naming of the song and the album came about. Okay, irikari ya mahlweni ka ntsongo loko ni ka landzerisana Dr. Shirimani. Yes. Loko kumbe ni nga vula rito kumbe mambirhi ehenhla ka sweswo. Dr. Joe Shirimani, when he speaks that of his color, that I mean his identity that is actually not black, this reminds me of this fact that when it comes to Africa, it's not a fact. It's not because it's not applied. I mean, you go to all other regions, all other continents in the country. On Earth, you go to China, you get Chinese, Europeans. Africa is the only continent whose beautiful and handsome citizens are called by a pigmentation, or what is claimed to be a pigmentation of their skin. We are called after of what we are said to look like, not who we actually are, being African. So ni imana ngona Dr. Joe Shirimani ko kahle a hi vantima hi vana va Africa. True. Because if you can check the color black, it's associated na swilo ka swi nga tsakiseki. Hence na sweswo, if you can look at the background, you see a bit of black. So when it's black, it's dark. It means there's no activity, there's no life. So I don't know the first person who named us black, but I'm not into that a lot, because even when I look at you, lang tisamina and lang sana, even I get a fellow white person, the so-called white people, the blood is red. So it tells you a lot to say, okay, fine. Maybe this black, the combination of colors to be so beautiful. But to me, well, the black is black, but I don't see myself as black because I see a color akamina. So yeah, so ni fumelana nangu na indlela leyo singoba singenela ngofika politics, but it's true. It's true. Everyone knows that. Yes, true. We can't run away from politics. It's how things are. Running away from politics is running away from our everyday lives, because every day it's politics. But Ngobeni, just before you carry on, just one more thing to remark, maybe not necessarily a question to Dr. Joe Shirimani. When he spoke of us saying that at the time as Tsonga speaking people, at his time when he was growing up, starting with his career, we were looked down upon. What he actually seeks to say, which the context within which we must understand him as viewers, as listeners, is that one of the aims of the unfortunate past of our country, that is apartheid system, was to divide and rule. And one such way is to do that was to emphasize that you are Tsonga speaking, and therefore you are not an equals to the Zulu. You are Zulu speaking, you are not equals to the Xhosa. But we are happy that today, as we speak, Dr. Joe Shirimani has not only sang in all these other languages, or in many of these other South African languages, but he has produced a part of which we'll come to when we delve into how he has impacted on others. He has produced others who also, from their music, we can see that they picked up from where he left off when it comes to also promoting all these other African languages which were oppressed in the past. And this will then take us, if I may indicate, to our commercial break, because we want to delve, when we come back from the commercial break, into the impact that, as Dr. Joe Shirimani,
Welcome back, bold movers. The program is Love SA. We are with our guest, Dr. Joe Shirimani, the very famous, well known Xitsonga music producer and artist. The name itself for itself, it needs no introduction. Just before we went to the break, Dr. Joe Shirimani was taking us through a very difficult period of how his musical career started. And indeed, I would like to emphasize on the comment that Kokwan Manganyi made, that is my co-host, to say we cannot run away from politics. In fact, politics define a lot of things we face in our lives, in different aspects of our lives, be it our careers, be it on the religious point of view, or any other thing that we can all think of. But be that is as it may, just a quick recap. Dr. Joe Shirimani is a person who was born and raised in Soshanguve. Just before we came to know of Black is Beautiful, that is the album that shot him to fame. He's had two other offerings. He was busy mentioning now that is Chibuku, and the other one being the Kimayos. If I'm correct and I'm abbreviating it correctly, Kimayos was actually a short form for Kind Masters of Youth Sound that he joined together with some of his brothers to bring musical offering that was much needed at the time. Dr. Bell, loko mi kha mi vulavula laniwa ni kombela ku mi kokakoka kunene manje i-opportunity ri yin'we evuton'wini bya mina leyiwani ni nga yi kumaka ku va ni tikuma ni koka ka dokodela, so ni kombela ku ma abuser ni mi kokakoka. Ma tiva loko hi kha hi vulavula hi Black is Beautiful, mi kombise mhaka yin'wana ya nkoka swinene ku a ko va black hi na color, ene black loko hi swi langutini i color leyi associate-iwaka ngopfungopfu na swilo swa bad. So loko mi kha mi vulavula mihleketo leyi hatla yi tsutsuma yi ni yisa la ni lava ku mi tisa kona sweswiwa. And ni hleketa loko ni kha ni vona program yin'wana ya tatani Pen va kha va ku I'm not a black person, I'm a goldie. A va vulavula hi color ku ya hi leswi a va identify-sa swona. So vo tala ti-viewers ta hina na vayingiseri va nga swi tivi, mara loko hi tshame na dokodela Joe Shirimani ka siku ra namuntlha, dokodela Joe Shirimani discovered and produced album ya tatani Pen Shakabundu, hi yin'wana ya mintirho ya n'wina dokodela leyi hi tivaka namuntlha, leyi yi nga va very much successful. Mi nga hi byela nyana yona? Na cancer mlambo munhu yi lunghisa leswi swi nga ni tlunyi ngopfu. Yes, it was in 1994 loko ni ta va ni discovery tatani Pen. So interestingly, so he was not my first artist. My first artist was Esther M. Loko swi fika ka ku producer, yeah. A ku ri na a recording session that I was doing for Esther M ka studio lexi a xi vitaniwaku Ishandel Music in 1994. So Penny happened to work for that studio. A ku ri munhu loyi a va tirha caretaker and then cleaning and stuff. So ku fana na sweswo. So each time we came aka studio, at the session time, I would just barge in and then afika la i munhu wa ti-jokes swinene. So he introduced himself to me as one of the artists la loyi a lavaka ku nyikiwa opportunity, and then hi mikama liya a swi tika ngopfu because the producer ta ku tala they were concentrating aka tinxaka letin'wana. Loko ni tsundzuka kahle, and then so mi kuma ku loko Penny va zama ku va va lava ku va pfuneka, he was being told that you are a comedian, man. I mean, you are good at that space, you can't sing. And then mi kuma ku na voice ya vona, it wasn't that smooth enough to convince someone ku i munhu loyi a nga yimbelelaku hi ndlela liya. So mina lexi xi nga hi hlanganisa a ku ri ku a hi vulavula ririmi rin'we ra Xitsonga.
So a hi vitana na va Brulo ka nghena laya nkama n'wani mi nga pfa mi hi kumela xo karhi a xitolo. So I think a ku ri ntirho wa vona walowo. So then a va ha yimelangi ku lava ku ni vutisa ku mi kota ku yimbelela loko stain kumbe njhani, because you just start singing a song, and then the song that I think you can thank up until today hi le ya Shaka Bhundu. Va fika va no twa ntsena va ku man la ku yimbelela man, a swi kota ku yimbelela man. Se yi sungula nghoma, mi ngo gangisa vasati va van'wana lava van'wana va se aye Shaka Bhundu yeah. So confidently, he was so confident in such a way that you must be convinced, and then anything that you are to stop by then. Then okay, man, this sounds very different and unique, man. Is there any other song Lemingana yon? And then no, he sang a couple of songs for me. No, man, there's a talent here. So that's how we met. And then Luguni Etakuenda album, yes, and then I spoke to the management of that studio to say, and Lavagunika, this gentleman a chance. Penny, Penny is a comedian, he can't sing. No, okay, wait, give me a chance. I know what I'm talking about. And then that's how everything started. And then I booked a studio, and then he ended a demo yabona, and then skuma kuba itzakela. Look, itzakela indlela leyo, and then the rest is history. Then that's how it got to get into the market. And then the album, when it got released, I figure nationally. Album ya kutsakisa Vatsonga ntsena, it hit national market. And then I was so fortunate that month ya December, because to celebrate with album timbiri. Esther M, she managed to sell a platinum, and then Penny Penny, the sales start up Papa Penny, there are over 500,000 copies. So na mina swi nhlamarisa because vanhu a va xava hi 3-3. A ku ri na munhu a xava cassette, a ku xava cassette, a xava cassette ra le ndlwini la Joni, a xava cassette ra le movheni, a tlhela a xava cassette ra le kaya. Ku ri a nga lavi ku tikhasete ta yena, n'wana na n'wana a fanele a va na cassette ra yena, a va xava hi 3-3. So it was very successful. I think that's how we met na Papa Penny, and then so swi ve kahle ngopfu ku fika laha hi nga fika kona lani. And that is Dr. Joe Shirimani. I think leswi va nga swi hlamusela sweswi swi emphasize point liya ni nga yi teka swinene ku loko talenta yi ri kona yi kona, leswi hi swi twaku hi leswi va nga discoverisa swona tatani Penny in 1994. Okay, he was at the right space at the right time, and the talent was there. He is where he is today because he was discovered and given a chance and produced, and eventually he became an international superstar that he is. I would like to acknowledge some of our viewers that are with us today. Kuna bona Shibambo akha ku hi ka channel man ka radio, because radio i Bold Moves Radio. We are streaming live both on Facebook and on YouTube. Nabona technical producers ta hina va ringetini ku nghenelela kwalani va assista. Kasi un'wana hi nga na yena ina Minkova Mandundu, i ri wa mi rhandza swinene Dr. Joe Shirimani, i ti rhandzela n'wina swinene, rirhandzu ra kona a ri pimeki. We thank you our viewers for joining us. We thank you. Loko hi kha hi ya mahlweni Dr. Shirimani, mi kombise mhaka yin'wana ya nkoka swinene when it comes to giving other artists a chance as and when they are upcoming. Mi vona loko mi compare from back then na sweswi the artists leti nga ko in the spotlight, particularly ka music wa Xitsonga, has there been any improvement ka ku va ku nyikiwa vanhu van'wana ti chance loko va fane va humelerisa vunanga bya vona kumbe titalenta leti va nga va na tona? Na khensa xivutiso. Yes, ni nga ku nhlamulo i ku i ntiyiso, ku na improvement. Hi ku hi nkama luwa loko hina hi sungula, the producers were very few, and then mina I was rated amongst a few producers ta Xitsonga leti ti nga recorda a couple of artists ta Xitsonga hi nkama luwa. So loko se ni langusa ka nkarhi wa sweswi, ku na swa ku tala swi nga cinca. Say
technology and stuff, because in Kamalo studio akuri swimbirhi swinharhu ntsena, and studio as oniwa hi valungu ntsena in Kamalo. So today we have technology improved in such a way that you can even own your own studio with it costs tale hansi. So and then sweswo swi nyika opportunity eka ti-artist ta ku tala ku va va kota ku kombisa vuswikoti bya vona tindlela teto. So yeah, there's a lot of improvement. And then let's go to the fact ya music, because musically did we improve or not? I think a challenge le hlanganaku na yona kwalano yona leyo, because remember back in the 90s and so forth, an artist was supposed to be supervised by a producer. Producer wa yona i ku langutisa vuswikoti bya artist na ku is that an artist or is that person a soccer player now? Because kuna difference. Mukuma ku ri mina ni rhandza music just because ni vona lifestyle ya ti-musician, and then hence mukuma ku ri na talent ya bolo. So a ku langutisiwa sweswo hi nkama lowu a mi kuma ku an artist loko va ku na artist, then you'd see ku ri is an artist. Na loko hi ya ka ti-live performance mi kuma ku ri a wu fanele u performa na band, and then whatever it is that you're recording in the studio, loko se u fika laya a staging suma swi ri tano. So today mi kuma ku the challenge leyi hlanganaka na yona ti-artist, mi kuma ni ri artist, ni ri producer, ni ri engineer, ni ri a keyboard player, ni ri everything, ma swi vona. Kwalano se ku va ku kayivela mhaka yin'wana ya ku who is supervising, who is seeing to it that you are good aka xo karhi a wu good ka xona, ene loko u nga ri good ka xona ku faneke ku kumeka munhu loyi a nga good ka xona. Tanihileswi music hi tiva ku ri we work music as a group, ma swi vona. Ku na vanhu lava nga na ti-title ta ku hambanahambana, a songwriter, instrument players, backing vocalists and everything. So I think the challenge that we're having today, leyi ni vonaka ku nga ku yi ta hi vavisa, yi tlhe yi teka na mimba hina yo endla ku u nga koti ku kula i mhaka ya sweswo. But tshemba ku there's a time kama n'wani I voice my opinions out there to say let's try and make sure ku loko hi tirha nchumu ya tirhisana, hi kota ku hi lombana tindleve, ku va na ndleve leyi twaku ku leswi swi tshamisekile, leswi a swi tshamisekangi na. Hence timhaka ta ku mi kuma ku na music wa hina wu fanele ku u va clean hi ndlela leya ku hi va hi sapotana, hi nga vi hi ri ti-artist mi kuma ku hi kokela leyi na leyi. So ku na a lot of challenges, but I know ku ri every challenge with time yi ta va na solution, because we all learn from our mistakes. So but when it comes to the diversity of music, ni vona a lot of improvement na music wa hina u va u ri ka swiyimo swo hambanahambana, a wu vi u ri ka tradition yo karhi ntsena, ma swi vona. So a lot of very talented artists who are emerging at this point. Ni tshemba ku na vona ku future hina na yona yi languseke ku ya mahlweni kahle. Ko laveka vanhu va ku fana na hina hi va hi khutaza ti-artist ta ka hina ku ri okay, as an artist this is how you need to conduct yourself before your fans. Xa important hi lexi na lexi, and the workshops if possible na mfumo loko kota ku hi support-a kun'wana hi ti-funds hi kota ku conducta workshops ku ri hi kota ku dyondzisa ti-artist ta ka hina ku okay fine, this is how as an artist u fanelaka u va u ti conducta hi wona music hi ndlela leyi na leyi. Swi nga hi pfuna ngopfu swinene ku ya mahlweni. Kasi valavo, it's the legendary Dr. Joe Shirimani. Ni vona Sylvia Muraba u ri humble legendary Joe Shirimani, impela humble legendary Joe Shirimani. But that hi fane hi ya makete, we've got some bills to pay. If you can allow us to go into the break, Dr. Shirimani, ni ta kota ku nyika kokwani Manganyi chance ya voya ku va yisa interview leyi emahlweni, va kombise swin'wana loko ya ha sungula ku i siku ra vona ro tswariwa mundzuku, kumbe va ta va kha va tlangela siku ra vona. Loko ni nga va nyiki chance va bala va nga hundza na mina, va nga heta hi mina namuntlha shame. So ni kombela hi ya a breaking leyiwa, and then loko hi vuya va ta ya mahlweni va kha va vulavula na Dr. Joe Shirimani. Cool.
kasi ke hi vuyisa sweswo emavhengeleni ha ri na dokodela Joe Shirimani, the legendary artist lava hi khensaka swinene ku va hi xiximile ka siku namuntlha loko hi ri karhi hi ya mahlweni Dr. Joe Shirimani ku na marito ya kahle mi nga ya vula la earlier on mi kombisa ku loko talenta yi ri kona yi kona ni rhandza ku tlhandlekela ehenhla ka marito lawa ni kombisa leswaku na loko ku ri hileswaku talenta yi nga ri kona munhu nkarhi wun'wani swa xi lava ku a xi vindza a va byela leswaku talenta yi kona ende swi tikomba ku leswi tatana Pheni va endleke swona. Hi ri karhi hi yisa sweswo emahlweni ku vuya emavhengeleni Dr. Joe Shirimani loko va ha ti lunghisa phela loko hi vuya emavhengeleni a ni ri hi vuya hi khome tiplastic hala ni hala so hi fanele hi kota ku hi tiveka kahle ni vona va ha veka tiplastic kahle leswaku va ta kota ku tshamiseka hi kota ku ya emahlweni hi ri karhi hi va tlangela i ndlela ya ku va tlangela ku ri karhi hi endla hi ndlela leyi. Dr. Joe Shirimani Ngobeni a ni karhi ni kombisa marito yan'wana lawa ya vuleke a ni ri va kombisa leswaku kulukumba Pheni xikombiso i munhu loyi a tivekaka hi mafenya swinene ni kombisa leswaku eka marito va ya vuleke leswaku loko talenta yi ri kona yi kona ni tlhandlekele hi ku kombisa leswaku na loko talenta yi nga ri kona wa va byela vanhu leswaku yi kona ende swi tikomba ku ri leswi tatana Shirimani no tatana Pheni va endleke swona va byeleke tatana kumbe dokodela Shirimani leswaku talenta yi kona ende yi kona va va byerile hi leyi va yi humesele rivaleni so hi marito yalawa hi ku lava ku kombisa leswaku ri kun'wani ho fanisiwa hi swi teka hi nkani loko hi vona wonge a swi le kuteni ku va hi kota ku humela evuton'wini u nga kwini ka sweswo Ngobeni? Na ni pfumela ku na bibele yi vula tani a ni lavi ku swi vula ngopfu mara tsari va ku vekisa ku yini mara swi na ku teka hi force kun'wana kwalaya hi le ka Matthew 11 verse 21 a hi khenseni technology leyi hi nga na yona la studio 13 centurion yi nge from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffered violence, and the violent take it by force. Hayi ku ringeta ku vula ku ku na violence layani mara loko talenta yi ri kona we n'wini i pfumela lava nga na matihlo yo kota ku yi vona loko u kha u fostela i phusha hi ndlela yeliya va ta kota ku vona mara hi marito walama ni vona nga ku tiplastic letiya dokodela a va ti khomini va ta va vekini ehansi sweswi va na hina futhi va ti lunghiserile kokwani Manganyi mi nga teka mitambu mi yisa mahlweni. Khensa a ni ri ku va ve mavhengeleni a to vekiwa ntsena masiku lawa ti fanele ti sanitize a va ha ti sanitize ku ka va teke nkarhinyana so ya hi na xingungumani xa ha ri kona xi ngo va xi nga ha ti kombisi hi ndlela leyi but hi pfumela leswaku xa ha ri kona mara xi ngo va xi lo hela ntamu ngopfungopfu eka ngati ya n'wana wa Afrika leyi loko yi hlangana swilo leswi yi lwaka hi matimba swinene. Dr. Joe Shirimani hi nge vulavuli hi van'wani lava mi va humeseke hi nga vulavuli hi munhu wa ku fana na Beni Mayengani. Yes. Ntlhontlho lowu mi veke na wona ku va mi humesa munhu wa ku fana na Beni Mayengani a tikuma a ri leswi a nga xiswona mi nga ku u nga va wu vile wihi ni vutisa xivutiso lexi hi ku ringeta ku lava ku kombisa leswaku a hi tiyimiseleni loko hi ri karhi hi aka tiko ra hina ku vona leswaku hambi ku ba lexi dumaku ho fanele loko hi ri yindlu hi heta Beni Mayengani, what a fine artist we have in him and thanks to your efforts. Indeed, he's such a fine artist, very talented, very focused, person who believes in his talent and who makes sure who enda sure noro wa yena wa humelela. Yes, thanks for the question. Beni Mayengani is someone that I respect so much. One of my successes eka music. Although loko ni tirha na yena ka all this success hi nga va na tona a ni ri na Prince Rangani hala tlhelo. So Beni Mayengani i sukanyana a kulenyana le ndzhaku nyana. I think back in 2004 2005 if I'm not mistaken loko hi sungule swin'we eka tinsimu ta disco
before hi ta endla leti ta xigaza ta tradition ku na album ya yena hi nga yi endla swin'we. There was a title called Rifu ra Vitana. Mane rifu ra vitana, mane rifu ra vitana. So that album hi endle swin'we, and then that was the first time tirhisana na Beni Mahengani. And then I believe na Chris Mkondo was part of the album loko ya ha sungula, but loko se swi fika makumu ni hetise ni ri na yena hi ri vambirhi. Then ku ve na a bit of a break between that 2004-5 if I'm not mistaken, up until hi ve hi tlhe hi hlangana futhi hi 2009, yes, in 2009, because na mina in the process between 2005, 6, 7, 8 ni vuye ni va na a little bit of break because a ku ri na calling that I had to undergo ya mintirho ya vakokwani. So ni vuye ni teka a little bit of break. Then when I came back ni kuma ku vafana va ni yimerile because Beni Mahengani, I remember him telling me ku ri hey mkhulu a ni vitana Bujo, a ku Bujo swi tele studio na swi vona leswi nga kona la Joni, but I don't feel anything. I wanted to make sure ku ni yimela n'wina mi kota ku ze mi vonaka la Joni, ni ta kota ku yimbelela tinsimu ta mina ni ya mahlweni. He believed so much in me, he knows. And then na mina ni va ni swi twisisa because after that offering leyi hi nga yi endla na yena ka ha ri hava yin'wana a nga lava ku ya mahlweni na yona. Then that's when ni nga hlangana na yena futhi, and then alongside Prince Rangani. And then yes, the difference was ku a ku ri ku manje music lowu endlaku lowu hi wihi, is it different from the one that we did kumbe is it the same thing? Yena ku hayi sweswi ni lava ku endla tinsimu nyana, ku na ntirho nyana kaya wa tikhomba, so ni lava ku va endlela tinsimu nyana ta ku fika va cina nyana le kaya, a ku ri na ntirho nyana ma swi vona. So it was a joke how that project came about. Then we got into the studio, mina na Prince Rangani na Beni, and then hi ve hi ta recorda tinsimu Tibaben, I remember that song, and then nothing one kwalaya, but I think Tibaben was one of the biggest songs ta yena laya. So a famba weekend, a famba ya kaya, loko a fika kaya ke I'm sure uchayeli va Matsongo na va sesi tinsimu teto a vona va cina hi tona, se a vuya ku Beni Mahengani, just a little bit of a joke to share with you. A vuya ku hey Bujo, Prince, ai risimu leri ra Tibaben hi fane hi ri susa leri, vanhu a va ri hi fane hi ri swa risimu ra Tibaben leri ingaku ku na nkingha nyana. Se mina ni vutisa no ku nkingha ya yini hi mfumo, ma swi vona. Se a swi veka hi ndlela liya ya ku lava va nga ri twa ro sungula a va swi twisa xiswona. Tell me aka ro risimu ri draw attention ya vanhu ku va vulavula hi rona na ku ni ku right, that's the song. Risimu leri ke ya hi rona mahlweni ke, that's your song. Because I didn't understand what I meant by that, because mina ni swi twisisa ku lexi nga kokaku vanhu i xi xa njhani, ma swi vona. So then hi nghena studio se hi hetisa album, huma album yi fika yi endla mhlolo. So it was very nice. And then I want to commend Prince Rangani for a wonderful job that he did on the album, because remember mina a ni suka ka disco, so Prince already a se a ri na that influence ya music wa tradition wa Xitsonga, so it was easy to match that combination ya mina ya disco na combination ya Prince Rangani ya xigaza hi ndlela liya, ma swi vona. So that's why loko mo twa that music u fike u cinca music wa Xitsonga, mi kuma ku ri se i tradition liya yo ka yi nga ri na guitar that much, yi nga dominate ku hi guitar, so it became something new eka vanhu, so va fika va swi tsakela swinene, hence yi fike yi endla very big impact. So that's how the whole thing started, and then the rest is history. Ngobeni ku na mhaka yin'wana laha loko va ha vulavula dokodela, loko ni nga va tsundzuxa nyana, ni nga swi sungula hi ku na marito yan'wana a ni tivi ku Xivenda lexi i Xivenda xo khomeka ku fika kwihi, mara a ni loko vanhu va ri a ri xibakilweni ku na ku munhu a tlhetlhela nyana endzhaku, so va ku teka balance. So ku na marito yan'wana ni nga tshama ni ya twa vekiwa hi Xivenda va ku u humela murahu a se wu xava ndi u jiya balance. This album va vulavulaka yona ya Beni Mahengani loko va ta va hlangana na vo the likes of
Prince Rangani and I think psychology na van'wana hi ndlela loko se va cinca magenge a ku ri loko va heta ku humela murahu va jiya balance loko va ku a ku ri na calling leyi a va ri ka yona so va calling liya yi ve yi ri na matimba swinene magenge ya cince kwalaya. So in life there's nothing wrong in taking your time to reflect and to see how you can carry on with the journey that you have already undertaken. But kuna marito lawa, the reason why we have Dr. Joe Shirimani this evening, it is because of the love that he has for SA. And I want to take from the words that he said before we took the past commercial break that kulaveka banu vohlaya va ku fana na vona Dr. Joe Shirimani lava va nga na timbilu ta ku kota ku va va tiyimisela ku humesa vayimbeleri kumbe vachayi van'wani leswaku hi fuwa hi ya emahlweni because remember vunanga lebyi byi na nkucetelo swinene ka leswi tiko ra hina ri hetelaka ri va xiswona and hi lava tiko ra hina ri va lerinene. So Dr. Shirimani marito yalawo i marito ya nkoka swinene a ni lava ku ya kandziya leswaku mi vulavula marito ya nkoka swinene. Now xivutiso lexi ni nga na xona eka n'wina hi na nkarhinyana ku suka ka our executive producer hi ku ya leswi sungurisaka xiswona leswi va yingisa vulanguteriso ka swona kusuka eka n'wina ku ha fanele ya makumu ku ya gimeta. Xivutiso lexi ni nga xona ka n'wina dokodela i xa ku mina vutsoniwa byin'wana lebyi ni lavaka ku byi kandziyela eka n'wina ni lava ku tiva ku vutsoniwa lebyi mi kota ku mi tsoniwa mi ya mahlweni mi byi amukela hi ndlela leyi mi byi amukela ku mi hanya hi yona na byona njhani ku nga vutsoniwa bya ku swa tika ku mi vona mi kwatile swa tika ku mi vona mi tikukumuxa mintlhontlho leyi mi hlanganaka na yona hi ku hambanahambana ka yona lexi endlaku ku at all times you keep calm. What is the secret behind that, Doctor? Yeah, very tough question. Monuko, I don't have an answer for that question because Namina myself, how do I manage to do that? Anna yona nhlamulo. I think in nhlamulo ya kona ningo iteka ku munhu long anga va ku na nhlamulo leyo i Xikwembu hi xo xi swi tivaka ku va xi ni endlile ku ni va hi muxaka lowu xikongomelo xa kona i yini tindlela ta njhani. So I think that answer lies eka Xikwembu. Ni nga mi hembela loko ni eka answera no ku ni swi kotisa hi mhaka ya ku va ni endlisa leswi na leswi because I'm only human and I went through a lot. The unfortunate part, a lot of that I went through was so fana na ku a hi nge mi kuma ku munhu ku va ku na ku a xanisiwa handle a xanisiwa endyangwini wa ka vona ma swi vona. So ni ngo adding eka vutsoniwa lebyi mi byi vekaka ku na vutsoniwa lebyi ni nga na byona byikulu swinene bya ntwela vusiwana na ku va putting other people first before my interest. Before ni nga langusa ti-interest ta mina I would look at someone else's interest and put them first, and then all of that end up victimizing me. But then tlhela ni langusa no ku alright, for me to do that i mhaka ku Xikwembu xi ni endle ku ni endla tano xona xa swi tiva ku xi ta tlhela xi ni sirhelela hi ndlela ya njhani ma swi vona. So I think that's i journey leyi ni fambaka leyi ni ngo mina laha ni langusaka kona hi le mahlweni and a ni tlhentli kumbe ni hlangana na yini kumbe yini lexi ni xi tsundzukaka i ku loko siku ro sungula loko ni tiboha ni byela ku ni lava ku nghena ka industrial music, I want to be a producer ku nga muhumelerisi na ku pfuna rixaka. That is the path leyi ni nga ta famba hi yona up until Xikwembu xi ka mina it's enough Shirimani now, this is where you stop. So nhlamulo yaleyo xivutiso xexo nhlamulo ni tshemba ku hi Xikwembu xi nga na yo nhlamulo ya kona. Mina no ti vonisa sweswi, that's how I am. Well, dokodela mi kombete mhaka yin'wana ya nkoka swinene kwalano ku munhu loyi mi ngo va leswi mi nga swona hikuva mi vumbiwe hi Xikwembu hi ndlela yeleyo na ku va mi kandziyela ngopfu laha ka ku mi munhu wa ku va na ntwela vusiwana swinene.
lexi ta ku mihleketeni eka nkarhi wa sweswi i ku it's impossible to even attempt ku va hi ringeta ku covera the your footprint when it comes to the impact that you've had to the artists leti hi nga na tona namuntlha and individuals at large. But loko ni languta ku ya hi leswi mi nga pfulekisa swona, the artists that you've discovered, the artists leti mi nga ti producer, people whom you've shot to fame into the spotlight. Loko hi languta matimu, you did not only do that to vanhu va le handle. Right there in your father's house, you did the very same thing. And I would want us to zoom a little bit kwalano. A ni tsake ngopfu loko va ni byela ku hi ta va hi ri na Dr. Joe Shirimani namuntlha, because one of my favorite song, and may his soul rest in peace, Yeah. Matiba Seveni mene vavisekile le ka Ngiyathokoza. khombo. Samson o ni dlayise byalo, Samson o ni vavise ngopfu. Ngobeni khona ukuhlamula beke sihlamula kwalana ne. Ngobeni la ba hlamula swilo swimbirhi kumbe va tlhandlekela henhla ka swona swilo swimbirhi leswi i nga ta va swilo u vule xin'we kwalano kusuka ka Sisikhombo Shirimani yo xingwavila nto fani nga ximbalanga hinkwaswo na swi vona. That is thanks to legendary Dr. Joe Shirimani, who has made it possible and continues to make it possible for many others coming and upcoming. And we hope to see him going further and further beyond our imaginations and contributing to the building of our country through his footprint in music. Yeah. That's very touching. May his soul rest in peace, Sisikhombo. Loko ho tlhe tsundzuka kahle, my family came in later at a later stage, because loko ni tsundzuka all the people lava ni nga va pfuna a ku ri vanhu va le handle. Okay, hi ngo swi veka hi ku i vanhu va le handle hi xivongo, but ka mina ka ha ri vanhu va le kaya, because we are one, hi Vatsonga hi ri vanhu van'we. So that's why somewhere in the conversation and I was counted amongst a very few producers who were able to help not only your family but na at large. Yeah. So yes, loko ku ya fika nkarhi wa ku ni pfuna vamakwerhu, that was after ni endle impact outside, and then kuze ku va na risimu hi nga ri endla ka Limpopo Poison ra ku ri i mani loyi Shirimani, and then i munhu loyi ntirho wa yena ku nga ku pfuna rixaka ku nga ri ku pfuna maxaka. That song was telling the truth, and then hi ndlela liya, although a lot of people abas avoid to help outsiders, it reasons ta vona, and then with time when you twisisa ku okay why van'wana va nga swi endli sweswo, but I can't run away from the fact ya ku mina ni va ni ri ntsumi leyi nga rhumiwa ku tana u ta endla ntirho wa so, and you must know ku ri ntirho walowo u na switandzhaku swo karhi. Are you going to be able to stand that now? I think that was a question between God and my soul. And then so the answer ibe mbuyelo wa ku va ni swi endleli ku fika laya. So yeah, Sisikhombo, she was very talented, very humble. You ask her a question, she will answer that question and keep quiet. She wouldn't add anything. So I must tell you, she was so shy, unfortunately one nyengili. But ni switeka hinkwaswo ni swi veka mavokweni ya hosi, i xikwembu lexi a xi swi tiva ku xi va vekele nkarhi wa ku fika kwihi, ku fika laha u nga fika kona. And then fortunately enough we have Ntsako, although I know she can't replace munhu a nga replace-iwi, na yena va n'wi tsakela vanhu loko a yimbelela va ri u va tsundzuxa Sisikhombo. She's very talented na yena Ntsako. It's just that I wanted her to like a pusha nyana malembe hikuva a ni ri ma swi tiva ku music wa hina wu njhani. Today loko hi fanele hi ya ka tigigi mi kuma ku ka tindhawu tin'wani hi laha ku nga na mabyala na swin'wana na swin'wana, so age restriction ya counter swinene, but I think she's coming.
So yeah, mintsundushe mhaka yin'wani ya ku toucha ngopfu swinene. Valava Dr. Joe Shirimani hi ri karhi ya mahlweni na vona hi ri karhi ya ku gimeteni hi nkarhi lowu nga hetiki mbilu. Handle ka ku va va tivurile hi Esther M va tlhandlameta hi nkarhi wun'we hi phenipheni vana vo tala lava va pfuneke swinene ku hlaya hi ku xurha mara hi nga kombisa vanhu va ku fana va Hasani Prince Rangani, Ben Mayengani, Zoro Magobeni, JK Khazamula, Mapele Ngungunyani, Khombo Shirimani makwenu wa vona ingimo ya vona wu nga ya mahlweni wu wisa hi kurhula, Manma Jagbomba na vona hi van'wani va mintirho ya vona na vona hi ri ingimo ya vona wu nga mahlweni wisa hi kurhula, psychology ri ingi milenge ya vona yi nga ku pfumela ku va u tshama ka thambo ya mahlweni u tsakisa vayingiseri ni valandzeri va vona vo Mr Post va Mafamba, Salute DJ, General K Mafusi na van'wani vo tala swinene. Loko ni ri karhi ni kombisa leswaku loko no va fanele ni ya mahlweni ku nga va ku ri ku xurha ri nga xatlha ri pela ni karhi ni hlaya kambe hinkwaswo leyi i mihandzu ya dokodela Joe Shirimani eka migingiriko ya vona eka swa vuyimbeleri eka ku aka tiko rero Afrika-Dzonga. Dokodela loko ho heta n'wangulano lowu kumbe interview loyi hi nga vutisanga xivutiso lexi ta va hi nga hetanga kahle. Yes. Eka maambalelo hinkwawo mi langa ku va mi tirha ntirho wa n'wina wo xonga swinene exitejini mi ambarile suti, nsusumeto wa ku va mi nghena exitejini mi ambarile suti and tisuti ta mavayivayi swinene ku nga va ku ri ncini? Question. What a question. Ni nga ku loko mo langutisa it's a symbol ya ku kombisa ku music lowu ni va ku ni wu endla sweswi ku va ku humelela ni wona. It's a traditional music. Loko hi langutisa traditional music which only appeals to tradition ya vanhu valavo va nga ta va va wu landzelela. To me it's a combination. Loko mo langutisa la stage mina ni va ni mbele tisuti ematshan'wini ya ku va ni mbele tinjhovo kumbe a traditional outfit of ya genre leyi va ku yi endla. Ni va ni mbala tisutu and lava cinaka laha na mina va mbale xibelani. So it's a combination ya tradition na nkarhi wa sweswi loyi hi nga ka wona. At the same time, it's the music that appeals to vanhu vakulu na vantshwa. So that combination in itself is zama ku komba ku this music caters for everyone. Somebody lo anga lava ku ta ari formal kahle hi tindlela to karhi a nga mbalangi traditional outfit, it's welcome in this music. The person lo anga ta ku ambala tradition is welcome ka the music. So the music itself appeals to vanhu ku hambana ka vona. So I'm just making that combination. Even if somebody will only see a tradition aka hina, kungari munhu wa rixaka ra Vatsonga, and then ku ri munhu loyi mi kuma ku ri the only color that they want to see it's something else as opposed to that, then there they see Dr. Joe Shirimani, because when you look at me you can't tell whether ni Mutsonga kumbe ni Mutswana kumbe ni Mzulu kumbe yini. You just see a human being which is an African lo nga timbalela an outfit that can be worn by anyone. So xikongomelo xa kona is just to take that combination and put it together to say loko ni performa amahlweni ka rixaka ra vaZulu, amahlweni ka youth, anyone, valungu and anyone va kota ku relate to my image. So I think that's the main aim around. Dokodela, one last more from me before hi ya pfala NGOBENI atana swakwe na yena i ku sweswi ni hlongorisana ngopfu na xihundla lexi xi nga kona ka ku vani mi kotile ku tirha hi matimba mi sungula rendzo ra n'wina hi njamba swinene, mi ta na rona hi njamba na sweswi hi nga ku vulavuleni mi relevant swinene eka youth tanihiloko mi kombisa leswaku vunanga bya n'wina kumbe migingiriko ya n'wina hi leyi tsakisaka both young and old. Industry leyi mi nga ka yona hi leyi vo tala va nga lastiko va ta bya bubutsa leri ri hundzaka hi nkarhi lowu nga hetiki mbilu kumbe ni marha ya nga se oma, kambe hi lava ku tiva ku lexi xi endlaka ku loko wu ri nsinya wa mihandzu leyi ya ka Shirimani lexi endlaka leswaku wu nga kuvi wu tshama wu ri karhi wu tswala ti ri karhi ti tshana loko ti ri titoma, xihundla xa kona xi le ka yini ngopfungopfu loko hi langutile mintlhontlho leyi mi langutaneke na yona eka industry yaleyo? Ni khensa xivutiso swinene.
tatani Manganyi. A hi sunguleni ka ku va ri charity begins at home. Hi ndlela leyi ni nga kurisiwa xiswona, vatswari va mina va ni dyondzise ku na lexi va nge ku hlonipha. And for someone to respect me, I have to show them respect before. Ni fanelangi ni n'wi byela ku respecta va ri u fanele u endlisa xileswi. Ni fanele ni n'wi respecta a vona ku respect swi vula yini hi swi endlo. So I apply that to my fellow artists. I apply that to my parents. I apply that to my siblings. I apply that to my fans. I apply that everywhere la ni famba kona. So ni kuma ku hi ndlela liya the conduct leyi ni va ku ni yi endla na vanhu loko va ni langutisa, because somebody can talk about me to somebody munhu loyi a nga se ni vona a hi nge u vulavula hi ndlela ya ku biha, but a minute that person comes into contact na mina, then u vona something else to say, no man, is it you they are talking about? Because yena u va a ti observerile yena self ku Shirimani i munhu wa njhani. So ni teka ku matikhomelo ya mina na ku hlonipha ntirho wa mina na ku hlonipha vanhu lava ku nga valungu va mina ku nga tifan ta mina, even media houses and everything, also to make sure ku stay away from the public when it comes to your personal life. Because at this point, nobody knows kur Joe Shirimani u tshama mkhukhwini kumbe u tshama ka mansion. Nobody knows kur Joe Shirimani loko ri xile hi Monday u endlisa leswi. Nobody knows ku loko Joe Shirimani a kwatile u ya ka Facebook a byela vanhu ku ni kwatile. Nobody knows ku loko Joe Shirimani a tsakile u ya ka Facebook. The only thing that I know, the deal leyi ni nga na yona na tifan ta mina, it's the business leyi ni nga na yona na vona. So keeping your life as private as possible, ku ri u kota ku vanhu a va koti ku ku tivela ka swa ku tala, so they are unable to say anything about you. The only thing lexi va nga xi lavaka i swihoxo, but they are unable to detect that until wena self u ku today hi mina loyi ni mi tisela leswi. I think the conduct hi yona yi nga fika yi ni veka laha ni nga koho. And then hi leswi i dyondzo leyi ni yi nyikaka ti-artist ta ku tala ku okay kokwani namuntlha loko u ri na cheleni u yi veka rivaleni, mundzuku loku nga na cheleni vanhu va ta swi tiva ku na cheleni and what's going to happen. So I think hi sweswo matikhomelo hi swona swi nga na nkoka swinene, lero ni tshemba ku na van'wana tinhlambi tin'wana loko leswi vo swi landzelela ngopfu swi ta kota ku swi va phusha nkarhinyana wa ku lehanyana eka industry. Ngobeni, Xitsonga xi ri ku dya ngopfu a hi ku hlula ndlala. U nga ku yini eka ni tala ku ni va vitana Bu Joe because na vona va fana ni talenta ya vona, he's evergreen, he's forever young. So title yona ya ku va xixima Dr. Joe Shirimani, kambe loko se munhu a va rhandza swinene u ri Bu Joe, u nga ku yini ka Bu Joe va nga swi vula ni leswi u nga swi siyaka na vayingiseri loko ha fanele ku ya ku gimeta hi ndlela yoleyo? Hi languteka ya mahlweni ndlela yeleyo. Bu Joe kumbe Dr. Joe Shirimani, Ngobeni lava va lava ku mi longhisa timbuva loko mi fika ekaya mi ta va komba ku ri hayi la a ni ye kona ni vuye na xirhwala hi lexi. Ngobeni longhisa dokodela Joe Shirimani. Well, ordinarily dokodela swa vu technique swi fike swi ni karhata kwala studio lexi ni nga ka xona, mara ni endle matshalatshala ya ku ni kota ku tlha ni joyina futhi ni ta va na n'we hi timinutes nyana leti nga sala mi ta swi vona ni saseke ku tlula leswi a ni ri swo le ku sunguleni. So well ni nyikiwe platform hi kokwani Manganyi, na me ni kombela ku vula ku Bu Joe i opportunity yi ri yoxe ni nga ta pfuka ni yi kumini evuton'wini yi vula ku Bu Joe aka dokodela Joe Shirimani. Mata hi khense swinene ku va hi ve na n'wina namuntlha, hi khensini hi ve na nongonoko wa kahle swinene. A wu zangi va na swiphiqo swa vu thekiniki swo karhata ku ya kwini, ene leswi ni nga vula a ku sunguleni ku it's virtually impossible to cover the extent to which you've contributed to society in building this nation that is South Africa through the talent that God has entrusted you with. Mintirho ya n'wina dokodela ya ti vulavulela hi yoxe. Vutomi lebyi mi nga byi khumba hi tindlela to hambanahambana swa kha swa tikomba hi ndlela yeleyo. So hi khensini swinene, i nge Xikwembu xi ngo ya mahlweni xi nyika matimba
ya ku va mi tirha leswi mi tirhisaka swona, mi ya mi pfuna vanhu ku ya emahlweni, mi suka laha emisaveni leyiwa mi siye that mark yi nga ta va yi ri unmatched. Bujo mi nga se vula nchumu ka leswi va swi vuleko ni ta kombela ku ri mi ya vula leswi mi nga ta swi vula mara mi katsakanya in less than a minute ku kombisa leswaku ka leswi hi nga mi vutisa swona hinkwaswo na leswi mi nga tshama mi vutisiwa swona kun'wana ku nga va ku ri na swin'wana leswi mi nga se tshama mi nyikiwa opportunity ya ku mi swi vula ku ri ndlela ya ku swi hundzisela ka vayingiseri na ku va khensa na ku khensa leswi hi fambiseke xiswona n'wina eka nongonoko Love SA through Bold Moves Radio hi ri karhi hi tirhisa ti-social platforms ta hina ku nga social media Facebook and Facebook. Na khensa swinene yeah I think to be short swivutiso hinkwaswo ni swi kumile swa ku tala ni lo tsakisiwa hi xivutiso lexi ni nga vutisiwa hi mhaka ya the album leya mina ya Black is Beautiful na ku a swi vula yini. That one I was for the first time ni hlangana na xoho but we've covered almost a lot of things, although i swilo leswi lavaka nkarhi wa ku leha mara ni khensi swinene ni tsakile ku va na mina ni ve kona laha ka Love SA and ni khensa na marito ya n'wina swinene ya ni kurisa. Xikwembu xi le ku swi tweni leswi mi ni navelelaka swona, swi le ku swi tweni na mina in return hi leswi ni mi navelelaka swona ku na channel leyi ya ka hina a yi kuli yi va yi hi hlayisa hi ndlela leyo na van'wani va ku tala ni tshemba ku hi ta va langutisa kwala. Ni khensa swinene marito ni nge vi na wona ma ku expressa how much I feel about this opportunity, but ni tshemba ku swi ta famba kahle ku ya mahlweni na next time loko nkarhi wu pfumerile hi ta tlhela hi vuya kwala kaya. Ni khensa swinene, ni khensa hi matimba ku ri Dr. Joe Shirimani valava Bujo hi ri karhi na hina hi va khensa swinene ku va kote ku va na hina eka madyambu ya siku ku ta va ta hi phemela leswi na leswiyani hi vutomi bya vona eka rendzo va nga eka rona ra vuyimbeleri ni ku humesa van'wani vayimbeleri. Hi khensa swinene hi hina hi ngo tano hi ngo ku dya i ku engeta Bujo dokodela i nge Xikwembu tanihiloko NGOBENI a kombisile xi mi katekisa ku ya emahlweni. This has been another patriotic move this evening to come to you live from our through our Facebook and YouTube platforms, sharing with you what we expect of each one of us from our private corners and contributing to build this society, South Africa, to become what we all need to see it becoming. And we want to thank everyone who is sending suggestions on possible names that we can contact to bring to the studios to have them sharing their experiences with you. We can only do this together. And with these ways, Dr. Shirimani nga kombisa leswaku a hi ntolovelo ngopfu wa hina ku va hi lehisa hi ndlela leyi awara a ku ri nkarhi a wu vekeriwile n'wina, kambe vutsoniwa bya n'wina bya ku titsongahata hi byona byi endleke leswaku namuntlha hi tikuma hi famba past beyond the allocated time. And with these words, we are saying to Africa, to South Africa in particular, good night, same time, same place, through the same platforms next week. Good night. Streaming 24/7. 24/7. Bold Moves Radio. Bold Moves Radio. Afrika nakupenda sana, oh Afrika nakupenda sana.